Okay, welcome everyone. Welcome to KANA ASTRA Live Test 31, Physics Test 11. எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டு உங்க நேம் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. couple of minutesல ஆரம்பிப்போம். குட் ஈவினிங். இதெல்லாம் ரெடியா? பேரை ரீநேம் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்டர் பண்ண போறோம். எல்லாம் ரெடியா இருங்க, ப்ரிப்பேர்டா இருங்க. ஆரம்பிக்க போறோம். First question. The radius of a planet is 1/4 of RE and its acceleration due to gravity is 2g. What would be the value of escape velocity on the planet if escape velocity on Earth is VE? Small VE. 45 seconds இருக்கு. Thirty seconds. Ten seconds இருக்கு. Option A is the correct one. ஆகர்ஷினி மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. குட் ஜாப் ஆதர்ஷினி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். செகண்ட் கொஸ்டின் எல்லாம் ரெடியா இருங்க. ஆமா, a projectile is fired vertically from the earth with a velocity kve, where ve is the escape velocity and k is the constant less than unity. Maximum height to which projectile rises as measured from center of earth is? 45 seconds இருக்கு. ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஃபைவ் செகண்ட்ஸ். டைம் முடிஞ்சு. ஆன்சர் சி இஸ் த கரெக்ட் ஒன். எல்லாரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. நிதா has answered the fastest. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். கொஸ்டின் 3 ஆரம்பிக்கலாமா? எல்லாம் ரெடியா இருங்க. If suddenly the gravitational force of attraction between the Earth and a satellite revolving around it becomes zero, then the satellite will 52 seconds. Twenty-five seconds இருக்கு. Ten seconds.
Time's up. Option B, move tangentially to the original orbit with same speed. The correct answer. Nida has answered the fastest. Oh, Agarshini has answered the fastest. Agarshini, Nida correct answer பண்ணிருக்காங்க. Next question போலாம். Question number 4 ஆரம்பிக்க போறோம். எல்லாம் ரெடியா இருங்க. Gravitational force of attraction between a uniform sphere of mass m and a uniform rod of length and mass m oriented as shown is 50 seconds. Thirty seconds. டைம் முடிய போகுது. 5 seconds தான் இருக்கு. ரெண்டு பேர் தான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Answer is option A. Barefoot has answered the fastest. Super, but Agarshini இன்னும் லீடிங்ல இருக்காங்க. Next question போலாம். Question 5 எல்லாம் ரெடியா? If the gravitational force had varied as r raised to minus 5 by 2 instead of r raised to minus 2, potential energy of a particular distance r from the center of the earth would be directly proportional to 50 seconds. Thirty seconds. Ten seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Answer is option C. Super. இந்த question Nida has answered the fastest. Agarshini answer பண்ணல. Nida is catching up. Next question போலாமா? Question number 6. Question number 6. A planet is moving in an elliptical orbit around the sun. If capital T, V, E, and L stand respectively for kinetic energy, gravitational potential, total energy, and magnitude of angular momentum about the center of force, then which of the following is correct? 45 seconds இருக்கு. Twenty seconds இருக்கு. Ten seconds தான் இருக்கு.
டைம் முடிய போகுது. டைம் முடிஞ்சு. ஆப்ஷன் சி, E is always negative. The correct option. யார் கரெக்டா சொல்லியிருக்கா? Kin has answered correctly. மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. செவன்த் கொஸ்டின் ஆரம்பிக்க போறோம். A geostationary satellite is orbiting the Earth at a height of 5r above that surface of the Earth, r being the radius of the Earth. Time period of another satellite in hours at a height of 2r from the surface of the Earth is. Time period in hours, unit hours கேட்குறாங்க. $25 seconds தான் இருக்கு. $10 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். யாரு கரெக்டா பதில் சொல்லிருக்கா? நிதா ஹேஸ் ஆன்சர்ட் கரெக்ட்லி. இந்த கொஸ்டினுக்கு நிதா மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். Question number 8. If the gravitational force between two objects were proportional to 1 by r, where r is separation between them, then a particle in circular orbit under such a force would have its orbital speed v proportional to what? 45 seconds இருக்கு. $25 seconds. $10 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. டைம் முடிஞ்சு. ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட். ரெண்டு பேர் கரெக்டா பதில் சொல்லியிருக்காங்க. Nida and Agarshini have answered correctly. Nida has answered the fastest. Nida லீடர் போர்டில் இருக்காங்க. இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. Question number 9. If the radius of the Earth were to shrink by 1% with its mass remaining the same, acceleration due to gravity on Earth's surface would. $50 seconds. $15 seconds தான் இருக்கு. டைம் கம்மியா இருக்கு. $5 seconds. Increase by 2% is the correct answer. Kin has answered the fastest. Nida, Agarshini and Kin மூணு பேருமே கரெக்டா பதில் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம்.
Question number 10. Weight of an object in the coal mine, sea level, and at the top of a mountain are respectively W1, W2, and W3. Fifteen seconds தான் இருக்கு, டைம் முடிய போகுது. 5 seconds. And A is the correct one. Agarshini இந்த கொஸ்டினை ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Ken and Selvi have also answered correctly. சொல்லலாமா? Ten questionல தான் இருக்கணும். Okay, question number 11 start பண்ணலாம். A body weighs W Newton at the surface of the earth. Its weight at a height equal to half the radius of the earth will be thirty-five seconds இருக்கு இன்னும்.
Option C is the correct one. The question Nida மட்டும்தான் correct answer பண்ணிருக்காங்க. Okay, next question போலாமா? Question number 12. The Earth is assumed to be a sphere of radius r. A platform is arranged at a height r from the surface of Earth. The escape velocity of a body from this platform is kv, where v is its escape velocity from the surface of the Earth. Value of k is 45 seconds இருக்கு. Now 30 seconds. Now 15 seconds. Now 5 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option A is the correct answer. ஒரு ஆள் மட்டும்தான் correct answer பண்ணிருக்காங்க. கின் மட்டும்தான் correct answer பண்ணிருக்காங்க. Question போலாமா? Question number 13 ஆரம்பிக்க போறோம். A body is projected up with a velocity equal to 3/4 of the escape velocity from the surface of the Earth. Height it reaches from the center of the Earth is radius r ன்னு எடுத்துக்கோங்க. 45 seconds இருக்கு. இன்னும் 20 seconds தான் இருக்கு. இன்னும் 10 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Time is up. Option B is the correct answer. Super. Kin has answered the fastest this question. Kin first position போயிட்டாங்க. Question 14 ஆரம்பிக்க போறோம். A planet is revolving around the sun. Which of the following is correct option? Thirty seconds தான் இருக்கு இன்னும். seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. இன்னும் 5 seconds தான் இருக்கு. Option A is the correct answer.
In the question, Nida has answered the fastest. Good job, Nida. Nida திருப்பியும் overtake பண்ணிட்டாங்க first positionக்கு. Question 15 ஆரம்பிக்கலாமா? A satellite is launched into a circular orbit of radius r around the Earth. A second satellite is launched into an orbit of radius 1.01 r. Period of second satellite is larger than the first one by approximately. இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நீங்க பொறுமையா டைம் எடுத்து கூட ஆன்சர் பண்ணலாம். லாஸ்ட் செகண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணாலும் அதே 1000 பாயிண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, டைம் முடிய போகுது. ஆப்ஷன் சி 1.5% தான் கரெக்டான ஆன்சர். ரெண்டு பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க, ஆகர்ஷ்ணியா and நிதா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 16 ஆரம்பிக்கலாம். Radius of moon is 1/4 times that of Earth and mass is 1/8 times that of Earth. Point at which gravitational field due to Earth becomes equal and opposite to that of moon is distance between centers of Earth and moon is 60 r, where r is the radius of Earth. seconds இருக்கு. seconds இருக்கு. செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, முடிய போகிற டைம். Option D is the correct answer. Again, Nida and Agarshini correct answer பண்ணிருக்காங்க. Agarshini has answered the fastest. Next question, question 17 ஆரம்பிக்கலாம். The period of moon's rotation around the earth is nearly 29 days. If moon's mass were twofold its present value and all other things remained unchanged, period of moon's rotation would be nearly how many days? seconds இருக்கு. seconds. seconds தான் இருக்கு, முடிய போகுது டைம். Option D தான் கரெக்ட். Agarshini has answered the fastest. Super. Okay, next question போலாம். Question 18 ஆரம்பிக்கலாமா?
A satellite of mass m revolves around the Earth of radius r at a height x from its surface. If g is acceleration due to gravity on surface of Earth, orbital speed of satellite is என்ன? 45 seconds இருக்கு. Thirty seconds. Fifteen seconds இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஆகர்ஷினி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா?
18. Okay, question 19 ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாம் ரெடியா இருங்க. Potential energy of a satellite having mass m and rotating at a height of 6.4 into 10 raised to 6 meters from the earth's surface is 50 seconds இருக்கு. டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. இன்னும் 10 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. டைம் முடிஞ்சு. ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Again, the question Nida and Agarshini correct answer பண்ணிருக்காங்க. Agarshini has answered the fastest. Super. Question number 20 போலாமா? Question ஆரம்பிக்க போகுது. Suppose the law of gravitation attraction suddenly changes and becomes an inverse cube law. That is F proportional to 1 by R cube, but still remaining a central force. Then what will happen? 45 seconds இருக்கு. In 30 seconds. No, 15 seconds.
இன்னும் 5 seconds தான் டைம் முடிய போகுது. Option A, Kepler's law of area still holds. Correct answer. The question Agarshini has answered the fastest. Super. Next question polama. Question number 21. 4 equal masses each of mass m are placed at the corners of a square of side A. Escape velocity of a body from the center O of the square is. Forty seconds இருக்கு இன்னும். Thirty seconds. In 15 seconds. Time முடிய போகுது. Option B is the correct answer. 3 பேர் Nida, Agarshini and Kin correct answer பண்ணிருக்காங்க. Kin has answered the fastest this time. Question போலாமா? Question number 22 எல்லாம் ரெடியா இருங்க, ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. Acceleration due to gravity on the planet A is 9 times acceleration due to gravity on planet B. A man jumps to a height of 2 meters on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? இன்னும் 30 seconds தான் இருக்கு. Ten seconds தான் இருக்கு, டைம் முடிய போகுது. Option C is the correct answer. எல்லாரும் கரெக்டா பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டின் மாதிரி இருந்துச்சு. Agarshini has answered the fastest. Super. பட் நிதா தான் லீடர் போர்டில் இருக்காங்க. Question 23. 3 கொஸ்டின் தான் இருக்கு. Change in the value of g at a height h above the surface of Earth is same as at a depth d below the surface of Earth. When both d and h are much smaller than the radius of Earth, then which of the following is correct? Forty-five seconds இருக்கு. In 30 seconds. In 15 seconds. Five seconds தான் இருக்கு, டைம் முடிய போகுது, சீக்கிரம். Option D is the correct answer. ரெண்டு பேர் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. Nida and Agarshini again have answered correctly. Nida ana இன்னும் ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Nida and Agarshini கொஞ்சம் க்ளோஸா இருக்கு காம்படிஷன்.
Second last question. Agarshini munda or chance irukku. Rendu question irukku. Two identical geostationary satellites are moving with equal speeds in the same orbit, but the sense of rotation brings them on a collision course. Debris will 45 seconds. Thirty seconds. Six seconds. முடிய போகுது. Fall down. பேர் கரெக்டா பதில் சொல்லிருக்கீங்க. Ken has answered the fastest this question. Looks like last question. ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணவா? Last question. A diametrical tunnel is dug across the earth. The ball is dropped into the tunnel from one side. Velocity of ball when it reaches center of earth is 45 seconds. Thirty seconds இருக்கணும். Fifteen seconds. Five seconds. Time முடிய போகுது. Option B is the correct answer. ரெண்டு பேர் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. Nida and Agarshini. But in the question, Agarshini has answered the fastest. Super close competition, but ultimately Nida வந்து by 500 points ஜெயிச்சிருக்காங்க. Super. Okay, thank you for attending today's live test. நாளைக்கு பார்ப்போம்.